Hello everyone, my name is Alan Papijos. I'm one of the senior OET trainers and I mainly deal with OET reading part at B-GHUD. Lately, we have been receiving a lot of requests from many to do some videos on OET reading. Personally, അല്ലാതെയും B-GHUD ഒരുപാട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് OETയുടെ റീഡിംഗ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അതുകൊണ്ട് OETക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ റീഡിങ്ങിന് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്ന രീതിയിൽ B-GHUD കുറച്ച് വീഡിയോസ് റിലീസ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത്. Everyone knows we have been releasing a lot of videos for other modules in OET, and from the overwhelming responses we have been getting for those videos, we know that those videos are proving to be highly beneficial for a lot of OET aspirants. As such, B-GHUD has decided to release a series of videos on OET reading. So this is going to be the first video in that series, which is more or less an introductory video where the basics of OET reading will be discussed. And I'm pretty sure after watching this video, everybody would be well aware of what OET reading is. അപ്പം OET റീഡിങ്ങിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീരീസ് ഓഫ് വീഡിയോസ് B-GHUD റിലീസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് വന്നത് കാരണം ബാക്കിയുള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആകും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇത് ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ്. ഇതിൽ OET റീഡിങ്ങിൻ്റെ ബേസിക്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. Before I get started, I've got a request to make. Those who are new to this channel or those who haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and click on the bell icon so that you would never miss any updates. So let's get started right now. First of all, I'll discuss the structure of an OET reading passage. In an OET reading passage, there are a total of 3 parts, part A, B and C. A total of 42 questions will be asked when you combine all the 3 parts. When it comes to questions, each question carries 1 mark and there is no negative marking in OET reading. Finally, the total time that you will get to complete the whole passage or all the 3 parts or all the 42 questions during the exam is 60 minutes. However, there is an important thing you should realize about time. During the exam, the entire 60 minutes will never be provided altogether. Initially, only part A will be given to the candidates, which has to be completed in 15 minutes. Once the time is up for part A, everyone is supposed to hand the materials of part A back to them, and then they will provide the candidates with the materials of part B and C, which must be completed in 45 minutes. So ഞാൻ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ട്രക്ചറാണ് OET റീഡിംഗ് പാസേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ. ആദ്യം ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് 3 പാർട്സ് ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്, പാർട്ട് എ, പാർട്ട് ബി ആൻഡ് പാർട്ട് സി. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് 42 42 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മൊത്തത്തിലുള്ളത്. പാർട്ട് എയും ബിയും സിയും കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ചോദ്യത്തിന് 1 മാർക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഇല്ല. ടോട്ടൽ ടൈം പാസേജ് മുഴുവൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ 42 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ടോട്ടൽ കിട്ടാൻ പോകുന്ന ടൈം 60 മിനിറ്റ്സ് ആണ്. പക്ഷേ എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് 60 മിനിറ്റ്സ് ഒരുമിച്ച് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാറില്ല. ആദ്യം പാർട്ട് എ മാത്രമേ എക്സാമിന് കൊടുക്കാറുള്ളൂ. പാർട്ട് എ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ 15 മിനിറ്റും അതിനുശേഷം പാർട്ട് എ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് പാർട്ട് ബിയും സിയും തരുന്നത്. അത് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ 45 മിനിറ്റ്സ് ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ 15 minutes for part A and 45 minutes for part B and C. So that's how the total time is 60. Let me now explain the structure of part A. In part A, there are a total of 4 texts in the passage. Text A, B, C and D. A total of 20 questions will be asked and there are 3 types of questions which will be asked. And those 3 types of questions are matching information, short answer questions and sentence completion questions. The topics that will be usually discussed in part A are somehow connected to health conditions or disease conditions or medical conditions that can be contracted by human beings. പാർട്ട് എയുടെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പാർട്ട് എയിലെ പാസേജ് അല്ലെങ്കിൽ റീഡിംഗ് കോണ്ടന്റ് 4 ആയിട്ടാണ് തിരിക്കുന്നത്. 4 പാർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ 4 ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അതിലുള്ളത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. മൊത്തത്തിൽ 20 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പാർട്ട് എയിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ 3 ടൈപ്സ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത്. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് മാച്ചിങ് ഇൻഫർമേഷൻ, രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഷോർട്ട് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, മൂന്നാമത്തത് സെൻറ്റൻസ് കംപ്ലീഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇനി പാർട്ട് എയിൽ എന്ത് ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസോ ഹെൽത്ത് കണ്ടീഷൻസോ മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസോ ആണ് പാർട്ട് എയിൽ യൂഷ്വലായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ്.
So these aspects of part A are never going to change. The structure will be the same in every part A, except for one thing. Though the total number of questions are 20, the number of questions in each type of question can vary slightly. ഇപ്പോൾ ഇത്രയും ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് ഈ ആസ്പെക്ട്സ് പാർട്ട് എയിൽ ഒരിക്കലും മാറാൻ പോകുന്നില്ല. അത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആ ആസ്പെക്ട്സ് എപ്പോഴും അത് അങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ഒരു പാർട്ടിയിൽ, എല്ലാ പാർട്ടിയിലും. പക്ഷേ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും 20 ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം. ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിനകത്തിൽ ചെറിയ തോതിൽ വ്യത്യാസം വരാനുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. So the overall task in part A is to complete 20 questions in 15 minutes. That is it. Now let's move on to part B. In part B, a total of 6 questions will be asked. And instead of providing a big passage for all the 6 questions, 6 separate short extracts will be asked. That is, for one question, one paragraph will be given. All of the questions will be multiple choice questions with 3 options, option A, B and C, and the most appropriate option must be chosen from them. Here in part B, the topics are always connected to the work of different health professionals. Part B യെ സംബന്ധിച്ചോളം മൊത്തത്തിൽ 6 questions ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. യൂഷ്വലി നമുക്കറിയാം മിക്ക പാസേജസിലും ഒരു വലിയ പാസേജ് ആണ് തരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മിക്ക പാർട്ടിലും ഒരു വലിയ പാസേജ് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിക്കാറുള്ളത്. പക്ഷേ പാർട്ട് ബിയിൽ അങ്ങനെയല്ല. പാർട്ട് ബിയിൽ മൊത്തം 6 ഷോർട്ട് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് തരും. ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും ഓരോ എക്സ്ട്രാക്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓരോ പാരഗ്രാഫാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പാർട്ട് ബിയിൽ ആകെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ 3 ഓപ്ഷൻസ് ആണ് തരുന്നത്, ഓപ്ഷൻ എ, ബി ആൻഡ് സി. ഈ 3 ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മളിവിടെ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി ടോപ്പിക്സിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ പാർട്ട് ബിയിൽ എപ്പോഴും ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ, ഡിഫറെൻറ്റ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് പാർട്ട് ബി. When it comes to part C, 2 relatively big texts will be provided, which will be dealing with the different aspects of healthcare. A total of 16 questions will be given, which will be equally divided among the 2 texts, 8 questions from each text. All of those questions will be multiple choice questions with 4 options, A, B, C and D, from which the most suitable option must be chosen. Part C യുടെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ 2 വലിയ ടെക്സ്റ്റ് ആണ് തരാറുള്ളത്. യൂഷ്വലി അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്സ് ഹെൽത്ത് കെയറിൻ്റെ പല ആസ്പെക്ട്സിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. ഇവിടെ തരുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെയാണ്, അത് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അതിൽ 4 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ഓപ്ഷൻ എ, ബി, സി ആൻഡ് ഡി. അതിൽ ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക. മൊത്തത്തിൽ 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണുള്ളത്, 2 ടെക്സ്റ്റിലും കൂടെ മൊത്തത്തിൽ 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അത് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. 8 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓരോ ടെക്സ്റ്റിലും തരും. 8 മൊത്തത്തിൽ 16 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് തരാറുള്ളത്. സോ ദി ഓവറോൾ ടാസ്ക് ഓഫ് പാർട്ട് ബി ആൻഡ് പാർട്ട് സി ഈസ് ടു കംപ്ലീറ്റ് 22 questions in 45 minutes. So that's all about the structure of part B and part C. I hope everybody has understood whatever I said regarding the structure of part A, B and C, or in other words, the structure of OET reading. If anybody has got any doubts, you can definitely ask your doubts in the comment section. And in the coming days, we'll be uploading more videos where we'll be discussing different parts of reading in detail. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചോദിക്കാം. ഇനിയും അങ്ങോട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ റീഡിങ്ങിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ട് എ, ബി, സി എല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇഫ് യു പീപ്പിൾ വിഷ് ടു ഗെറ്റ് ക്ലാസ്സസ് ഓൺ റീഡിംഗ്, സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ്സസ്, separate sessions on different modules in OET, and special sessions on exam takers, you simply need to contact B-GHUD. We are ready to offer you any kind of assistance and we can assure you a great service from our side. So thank you everybody for watching this video. See you soon.